सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं। नमस्कारः, स्वागतं सर्वेभ्यः संस्कृत प्रणयिभ्यः। अद्य कक्षा संख्या वर्तते दशोत्तरचतुश्शततमी 410th क्लास टुडे। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः 91 श्लोकाः पठिताः सन्ति। अस्मात् संक्षेपरामायणात् 100 श्लोकाः तत्र वर्तन्ते। 100 श्लोकात् 91 श्लोकाः कृताः पठिताः सन्ति। अवशेषाः केवलं 8 श्लोकाः एव इदानीं। सो 92तमः श्लोकः पठनीयः। श्रीनिवास, 92nd श्लोक has to be read now. We'll go ahead. भयं नाप्सु इति श्लोकः पदच्छेदः। न च अग्निजं भयं किंचित् न अप्सु मज्जन्ति जन्तवः। न वातजं भयं किंचित् न अपि ज्वरकृतं यथा। रामे शासति, श्रीरामे शासति सति न कोऽपि तत्र न कापि पीडा आसीत्। पीडानाम् अभावः, रोगाणाम् अभावः, निरोगाः सन्तः, पीडारहिताः सन्तः जनाः आसन् इति अयं श्लोकः कथयति। अनन्तरं पदपरिचयं कुर्मः। अग्निजम् अकारात्, भयं समस्तपदमस्ति, किञ्चित् अव्ययम्, अप्सु आपः, आप आपौ आपः, अप आपौ आपः, अप्सु मज्जन्ति, मस्येति धातुः मज्जति, मज्जति मज्जतः मज्जन्ति इति वर्तते। जन्तवः उकारान्तः न इति अव्ययं। वातजं भयं अपि ज्वरकृतं समस्तं तथा अव्ययम्। एतानि पदानि अत्र पदपरिचये सन्ति। आकाङ्क्षा एवमस्ति, पुनः रामराज्ये किं किं न भविष्यति। न भविष्यति, भविष्यति इति क्रियापद लृटः स्थाने अस्ति इति अपि कदाचित् आकाङ्क्षा भवति। अन्यैः विद्वद्भिः भविष्यति इति पदस्य स्थाने अस्ति इति पदं प्रयुक्तम् अस्माकं गुरुभिः। भविष्यति इति न अस्ति इति। तदानीं कथं पठामः एतद् वाक्यं? पुनः रामराज्ये किं किं न अस्ति, न भविष्यति इति न अस्ति इति। भविष्यति इति अपि साधु एव। सो वाट् विल् नाट् बि देर् अगेन् इन् दि किङ्ग्डम् आफ् राम। Already the previous sloka said people were fearless, people were diseaseless, etc. Agnijam kinchit bhayam na bhav. There will be no fear born out of Agni. Agnijam bhayam kinchit api na bhavishyati. Punaha kim, again what? Will not die, will not, drown. Namajjanti. Animals will not drown. Kena majjanti, who do not drown? Jantava, animals do not drown or submerge. Kutra namajjanti, where do they not submerge? Like apsuna majjanti, they don't drown. They don't drown in the waters. Punaha kimna, again what not? Vatajam.
there will not be any fear born out of any cyclone. Vatajam means here cyclone, typhoon or cyclone. Neither fear from Agni, Agnijam bhayam na bhavishyati, Vatajam, Vatat jayate iti Vatajam. Vatajam bhayam api na bhavati na bhavishyati. Punah kim na bhavishyati? Again, what will not be there? Jvarakrutam api. Similarly, there will be no fear. Jvarakrutam bhayam api tatha na bhavishyati. There will be no fear of having fear, tension. Jvara, if you take as, we have already identified this word with, could be fever but also mental tension as such. There will be no tension to the people. Anvayartham, Srinivas. Nacha Agnijam kinchid bhayam, nacha apsu jantavah majjanti, na kinchid vatajam bhayam, na api dvarakrutam tatha. Nacha Agnijam kinchid bhayam. Neither, when na is repeatedly used, Srinivas, you take in English, neither nor. Neither there will be the fear of born out of any fear born out of Agni, fire. Nacha, nor even apsu jantavaha majjanti, nor the animals will drown in the waters, nor na kinchit, nor even vatajam bhayam, nor even the fear born out of a cyclone, na api jvarakrutam tatha, not even the fear born out of jvara caused by fever or by any mental tension. So, idanim padartham pashyamah. Nacha napi agnijam agnihetukam kinchit bhayam bhiti na apsu iti नित्य बहुवचनादि शब्दः मन्ये अप्सु इति सप्तम्याम् अस्ति जन्तवः प्राणिनः मज्जन्ति भवन्ति न किञ्चित् न किञ्चन वातजं वायुजनितं भयं भीति न अपि ज्वरकृतं देहपीडादिरूपं मनसः पीडापि भवितुम् अर्हति ज्वरः तथा भयम तादृशम भयम तथा भयम मीन्स सच फियर तादृशम भयम भावार्थम रामराज्ये अग्निजनिता दाहादि भीतिः अपि काचित् okay in the kingdom of Rama when Rama ruled Agnijanita born out of fire dahadi bhitihi no fear of burning etc. There will be no fear of any and will be there. Yeah, next sentence. This is specially said about animals. Animals will not have the fear of dying, drowning in the water in wrong time. But here praninam jale nimajjanena akala mrityu bhayam api nasti. So no being shall die, would die untimely, have untimely death like by drowning in the water, etc. Yeah. Vayu Pativatadi bhayam. There will be no fear born out of wind like excessive wind. Ativatadi bhayam apina sambhavati. Next. यथा पूर्वोक्तम आधिदैविकं भयं न तथैव ज्वरादिरूपं आधिभौतिकं अभिभयं लोकान् न त्रासयति एवं च similarly यथा पूर्वोक्तम आधिदैविकं भयं न as already said आधिदैविकं relating to Adideva. Adidaivika is derived from primary elements. Any Adidaivika means nature, from caused by nature. Bhayam na tata jvaradi rupam adibhaudikam. And there are three types of sufferings, you know. When we read any mantra, at the end we say Shanti, Shanti, Shanti.
Each Shanti refers to one type of suffering that we are subject to. Adhi, Adhyatmika, Adhi Bhautika, Adi Daivika. Adhyatmika relating to the self caused or sometimes divine also. Adi Bhautika physical, caused by sometimes not physical. Adi Bhautika could also be a suffering due to animals. Like we in India suffer because of mosquitoes a lot, and there is an industry, mosquito repellent industry. So that is that can be put in Adi Bhautika. Mosquitoes, or say any farmers suffering from pests, all crops are infested, and any such thing, Adi Bhautika. Adi Daivika, this is relating to Adideva or presiding deity. Sometimes it is referred to even mental Srinivas. Adi Daivika could also be mental suffering. So one is natural suffering, physical suffering, one is the suffering due to body, one is suffering to the mind, mental state. So that is Adi Bhautika, referring to this Jvaradika Rupam Adi Bhautikam. So Jvara and other sufferings come to Adi Bhautika, which are also a part of caused by animals, as I said. Bhayam lokan na trasayati. Na trasayati means doesn't threaten. Such fears do not threaten the people, did not threaten the people during the time of Rama. That is the Bhavartha. Okay, Nidarshanam Pashyamah. Vyakaranamshaha Sandhihi Chagnijam Cha. Very simple, Savarna. Kechinna, Kechit Annasik. Napsu, Na Apsu. Kinchinna, Kinchit Na Annasik. Sandhi again. Na Api Savarna Dirasa. Na Api. Samasaha Trayaha Agnijam. So this is a variety of Tatpurusha called Upapada. Agnehe Jayate, born from the fire. Vatajam Vatat Jayate. Agni Shabda is Ikaranta, therefore Agnehe. Vata is Akaranta, Pullinga Shabda, or Vatam, it is Napumsaka. Vatat Jayate. Jvara Krutam, Jvarena Krutam. This is Jvara is a Shabda here. Jvareena Krutam. Evam Samasaha Vigrahavakyani Drushtani Asmabhi Krudantau Dvau Manye Agnija. Da, the suffix da, from da you get only a. D, the d halanta d will disappear, Srinivas. So finally you get a in this Agni ja. Vataja similarly same thing. Now Abhyasa Ashta Shashtitamaha Abhyasaha Dvinavatitamē Sloke Adharitaha. Slokan Patit Padani Chitva, Slokat Padani Chitva Likata. Now you just write what he is asking, 3 words here, Srinivas. Akaranta Napumsak Linga already given Prathama Ekavachana Bhayam. Ukaranta Pullinga Prathama Bahuvachanam Kim? Ukaranta Pullinga Shabda. Sloke Prayukta Jantavaha. Nishedharthakam Abhyayam. Nishedh na iti. Atyantam sarlam. Pakaranta Strilinga Saptami Bahuvachana Shabda ka Apsu. Idanim Dutiyamshaha Slokat Dirgha Sandhi Yuktani Padani Sankalayat. Just gather the Savarna Dirgha Sandhi words. One is Chagnijam Napsu Napi. Etani Trini Padani Api Savarna Dirgha Yuktani Santi. Savarna Dirgha Sandhi. Sandhi Yuktani Santi. Chagnijam Napsu Napi. Trutiyamshaha. Satyam va asatyam va nidharayana. Nidharanam karaniyam. Ramarajye Agnijam Bhayam na asit nasit. Satyam. Ramarajye Jalabhayam api nasit. Satyam. Ramarajye Jvarakrutam Bhayam nasit. Slokastham Mukhya Kriyapadam Lrut Lakare Vartate.
लृट् नाम भविष्यत् काले. Now here, this is only inferred Srinivas. There is no Moola. The Moola Sloka, the original Sloka, there is no Lat Lakara. The Akanksha he has given, but as I told you, some people have given Asti iti. Bhavishyati sthane Asti iti. Tarihi asatyameva. Slokastham mukhya kriyapadam Lat Lakare nasti. श्लोके निषेधार्थकम अव्ययम न चतुर्वारं प्रयुक्तम अस्ति. सत्यम. So satyam 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 asatyam satyam. That is it. Chaturtamshah asamanam padam prutak kuruta. Now as you know, odd man out. So you try out. Agnijam. All are jam only here. अग्निजम अग्नेः जातम जलात् जातम वातात् जातम ज्वरः इति भिन्नः शब्दः भिन्नं पदमस्ति पृथक्. आधिभौतिकम् आधिदैविकम् आध्यात्मिकम् अधिकरणम् अधिकरणम्. So अधिकरणम् is असमानम्. न तथा अपि च अग्निः. तत्र कीदृशम् समानं पदमस्ति अग्निः. न इति निषेधार्थक अव्ययः. तथा इति अव्ययः अव्ययमस्ति. अपि अपि अव्ययशब्दः अस्ति. च अपि अव्ययशब्दः अस्ति. अग्नि इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः. सो चत्वारि पदानि तत्र अव्ययानि सन्ति. एकः पदम् एकं पदं सुबन्तपदमस्ति अग्निः इकारान्त. घ केचित् किञ्चित् केन क्वचित्. Very clearly seen here, always in all the three words, chit is used, and kena is a pronoun, sarvanama shabdah, trutiya ekavachane prayuktam asti. Nya apsu balukasu, shamitam balukasu dhaneshu balakau. Antima padam asamanam asti balakau. Apsu iti saptamyam. बालुकासु सप्तमी धनेषु इति सप्तमी. बालकौ इति प्रथमा वा द्वितीया वा भवेत्. प्रथमा द्विवचनं वा द्वितीया द्विवचनम् इति. अतः असमानं. चकार ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः नास्ति तत्र. सो बालकः इति असमान शब्दः. सो वेरी सिंपल. फिफ्थ वन अत्र प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य वाक्यनिर्माणम्. वाक्यानि पृथक् पत्रे लिखितः. Construct some sentences. Okay. Up this this is Nitya's बहुवचन शब्द श्रीनिवास. अपशब्द प्रकारांत स्त्रीलिंग अपशब्द नित्य बहुवचनांत. आपः it runs like this. There is no ekavachana dvivachana. आपः हे आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु. एकवचन द्विवचन रूपाणि अस्य शब्दस्य न भवन्ति. केचित् तत्र शब्दाः सन्ति संस्कृत भाषायां ये केवलं बहुवचने प्रयुक्ताः दृश्यन्ते. अन्यम् एकं शब्दं स्मरति वा? बहुवचनान्त शब्दः उदाहरणार्थं प्राणशब्दः. प्राणाः बहुवचनान्ते. दाराशब्दः दाराः पुल्लिंग शब्दः परन्तु तत्र अर्थः तु भार्या इति. प्राणशब्दः अपि नित्य बहुवचने प्रयुज्यते. पंचप्राणाः सन्ति खलु. प्राणाः प्राण. एंड व्हाट मोर वी हैव इन नित्य बहुवचनान्त? अपशब्द, प्राणशब्द, समटाइम्स एंड इवन दारा शब्द. नो, जाया इज डिराइव्ड. जाया जाये जाया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द.
Kalatrap is Napumsakalinga Shabda. Only Dara is the exception. Some more are there. So this is Apshabda, Pakarantasya Apaha, He Apaha, Advihi, Advyaha, Advyaha, Apam, Apsu. Apsu iti Saptami Bahuvachani. Apam iti Shashti Bahuvachani. So what is this here? Apshabda he wants you to use. Yo apam pushpam veda pushpavan bhavati. Apam. Ka vibhakti tatra? Shashti bahuvachanam. Apam. Apam nama jalanam. Jalanam. Toyam shabdam asti. Jalasya. Neeram, kshiram, toyam, visham. Bahuni tatra padani santi. Paryaya shabda. Shabdaha. Visham api asti. Jalasya krute. काचित् प्रहेलिका मया उक्ता बहो कालात् पूर्वं देवराजः मया दृष्टः वारिवारणमस्तके भक्षयित्वा अर्कपत्राणि जलं पीत्वा विषं पीत्वा गृहं गतः इति काचित् प्रहेलिका बहो कालात् पूर्वं पाठिता मया यत्र सन्धि छेदनेन तत्र समाधानं प्राप्तुं शक्यते. देवराजः इति उक्ते देवानां राजा इन्द्रः इति सर्वे अवगन्तुं तत्र भ्रमः भवति. परन्तु देवर अजः, हे देवर अजः मया दृष्टः वारिवारणे मस्तके अर्कपत्राणि भक्षयित्वा विषं पीत्वा, विषं तत्र विषशब्दस्य प्रयोगः. विषम नाम जलम. जलम पीत्वा गृहं क्षयं गतः. क्षयं नाम गृहं. सो एवं जल शब्दस्य बहूनि पदानि सन्ति समानार्थकानि. सो आप इज वन. सो कैन यू रिपीट? आपः, हे आपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम्, अप्सु, अप्सु, जलेषु. सो यू कैन मेक अ सेंटेंस हियर. Not from the mantra pushpa, you have already given. Gangayaha apsu औषध गुणाः सन्ति. गंगायाः अप्सु औषध गुणाः बहवः सन्ति इति एकं वाक्यम्. अद्भिः तत्र अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति इति स्मृतौ. अद्भिः वित् वाटर्स. अद्भिः तृतीय प्रयोगः. आपः आपः अद्भिः तृतीय. अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति. You know, body limbs get purified by water. So you have many examples for that. Then masja. Mahishah sarovara jale majjanti. Buffaloes drown in the water of the lake. Mahishah sarovarasya jale majjanti. That is lati. Rati mangshyati. Mangshyati. This we will write. Lung also. Amajjat. They can try. Now future will be mangshyati. Yadi sarovarah hradah drishyate jantavah tatra gatva mangshyanti. They will drown. Mangshyati. You can derive na? Mangshyati, mangshyatah, mangshyanti. I will write one form, they can very easily catch up. Oh. This one word I am writing here. Mangshyati iti प्रथम पुरुष एकवचन. मंक्ष्यति, मंक्ष्यतः, मंक्ष्यन्ति, मंक्ष्यसि, मंक्ष्यतः,
मंक्षथ मंक्ष्यामि मंक्ष्यावः मंक्ष्यामः इति रूपाणि भवन्ति। भवन्तः इदानीं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। उदाहरणम् एकं मया दत्तम्, एकं वाक्यं। महिषा, यदि सरोवरः दृश्यते महिषाः तत्र गत्वा मंक्ष्यन्ति इति अन्यत् उदाहरणम्। रुटि, लङ्गी, भूतकाले अमज्जत्, अमज्जताम्, अमज्जन्, अमज्जः, अमज्जतम्, अमज्जत, अमज्जम्, अमज्जाव, अमज्जा। यू कैन आल्सो से गंगा जले, कुंभमेल समये गंगा जले अहम अमज्जम, आई ड्राउन्ड, डिप्ड myself in the waters of Ganga. गंगायाः अप्सु अहम अमज्जम, in उत्तम पुरुष श्रीनिवास, अमज्जम। ओके, जंतु, जंतु should be there. Visarga is not printed there. That we have already done. Jantuhu, jantu, jantavah, anything. Sarovarah drishyate chet, again, jantavah, tatra majjanti. Jantu you can make anyway. Jvara, everywhere Visarga is not printed, Srinivas. Jvara. यदि बालाः ज्वरपीडिताः भवन्ति तर्हि पठितुं नैच्छन्ति। यदि बालाः और जनाः ज्वरपीडिताः भवन्ति तर्हि किमपि कर्तुं न इच्छन्ति, न प्रभवन्ति। They can't do also. So what do you think? Shall we write this? Okay. So that we can finish this exercise. Number, exercise number, just. Oh, this is sticking fast. Ink, new ink. 68, huh? Up. महिषाः सरोवर अप्सु मज्जन्ति। Him that? Masj. लटी अत्रैव मज्जन्ति इति लटी प्रयोगः अस्ति न? ड्राउन आल्सो है न? भक्ताः गंगाजले मज्जन्ति। Now Mahisha to Bhaktas we have gone. I have given another sentence if you remember. यदि सरोवरः दृश्यते महिषाः तत्र गत्वा मज्जन्ति। Drowning can be for everybody, but generally. अच्छा, one more. Ruti. Sarovarah, that sentence will write here. Drishyate chet दृश्यते
महिषाः मंक्ष्यन्ति लंगी किं वाक्यं कृतम् अस्माभिः? You can take Uttama Purusha. Aham Ganga Jale Amajjam I deep drowned in Ganga. Okay, Khaga Jantuh Visarga Lopa Hasti Tatra Jantuh. This can be anything. Bharate Bahavaha Jantavaha Kim Santi. This may not be a correct statement. Only in India animals are there, you mean to say? Not there in America or Australia. So, we can't make a statement subject to controversy. Sarvatra. So I am replacing that word. Sarvatra Bahavaha Jantava Santi. Okay, next time. ज्वर पीडितः पीडिताः बालकाः बालाः पठितुं न इच्छन्ति इति एकं वाक्यम् अन्यानि वाक्यानि यथेष्टं कुर्वन्तु भवन्तः। महिषाः सरोवरस्य सुमज्जन्ति घटि भक्ताः गङ्गाजले मज्जन्ति घटि सरोवरः दृश्यते चेत् महिषाः मक्ष्यन्ति गङ्गी अहं गङ्गाजले अमज्जम् सर्वत्र बहवः जन्तवः सन्ति ज्वरपीडिताः पठितुं न इच्छन्ति इति कानिचन वाक्यानि अस्माभिः कृतानि भवन्तः कुर्वन्तु अधिकानि वाक्यानि। इदानीं श्लोकः श्लोकद्वयमस्ति सार्ध एकश्लोकः 390 श्लोकतः प्रथमं पठनीय। न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। यथा कृतयुगे जनाः आसन् प्रजाः आसन् तथा राम राज्येपि जनाः आसन् इति अन्ते तत्र कथयति। पदच्छेदं कुर्मः। न च अपि क्षुत् भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च आसन्निति सर्वत्र अवगतं। नित्यं प्रमुदिताः सर्वे जनाः यथा कृतयुगे तथा। पदपरिचयं शीघ्रं कुर्मः श्रीनिवास। शुद्भयं तस्कर भयं समस्तं नगराणि अकारणपुंसलिं राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि समस्तं नित्यं नित्यं
नित्यमिति शब्दस्य अकारान्त नपुंसकत्वेन इतः पूर्वमपि आगतम् एतत् अव्ययत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते नित्यं सदा इति. ओके, विल सी. It should be taken here as an avyaya, not as akaranta napumsakaling. Okay, pramuditaha akarata puliga. This is not samastam. Okay, we'll see. Krudanta it is. It is not samastam. It is krudanta actually, but given as kruta yuge akaranta. Samastam. Okay. Akansham pashyama. Na asti. Na asti means na asit. We have to take because it is a remote past. There wasn't. Tatra nama Ramarajye. Anyat kim bhayam na means na asit na asti. What other fear? We are speaking about fears. Agnijam bhayam, jwarajam bhayam, vatajam bhayam. एतादृशानि भयानि अन्यान्य भयानि तत्र वर्णितानि सन्ति. रामराज्ये रामे राज्यं रामराज्य काले तदानीं तादृशानि भयानि न आसन्निति. अन्य भिन्न भिन्न भयानि तत्र वर्णितानि सन्ति. अन्यत् किं भयम् इति समाधानं क्षुद् भयं न अपि न. There was no fear of hunger. You know, hunger is a great fear now everywhere. People, because if it is assured by the government that everybody will get employment and bread, butter, whatever it is, then people will not have that fear. Fear of whether one gets the job for the next day, that is the fear, and whether one will be able to get his bread and butter. So who should look after this? The government should look after that. There may be some governments who will not take they are taking care of their people. They cannot see the people, going hungry even for one meal. They provide. So that was Ramarajya. Kshudbhayam na api. There was no fear of. Purah kimna, again what fear was not there? There was no fear born out of the fear of the thieves. When do thieves, people tend to steal rather, when they do not have. When all people are having sufficient things, money and food to eat and money to spend, then who will turn out to be a thief? Nobody will. So no fear from thieves. Nagarani, Rashtrani cha Kidrushani. What type of cities and states were there? Dhana Dhanya Yutani. Sarvani Nagarani, Sarvani Rashtrani, Dhanena Yutani, Dhanapma Puritani, Dhanya Yutani, Dhanyena Yuktani cha Asan. Ramarajye. Sarve Lokaha Kidrushaha. How were all the people? Here Loka means people. Sarve Lokaha Janaha Prajaha Nityam Sada Pramudita, highly contented. They were very, very happy. Sarve Kidruk Pramudita, how were they happy like? They were so happy as people were in Kruta Yuga. What is Kruta Yuga here referred to? The first Yuga. We have the Yuga concept, na? So it was 4 Yugas. Kruta Yuga, which is also called Satya Yuga. Then comes the Treta Yuga. Rama belongs to Treta Yuga. Krishna comes under Dwapara Yuga. And some other gods come in Kruta or Satya Yuga. So Rama came in Treta. So they say, we have an understanding. As the Yuga coming down, we are in the 4th Yuga now. Kali Yuga. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. And we are in the beginning of Kali Yuga. Just the beginning of Kali Yuga. So the dharma, the righteousness
is declining from one to the other. They say the righteousness, dharma, in the form of cow, stood on 4 legs in Satya Yuga, Kruta Yuga. When it came to Treta Yuga, the dharma, cow of dharma, the cow of dharma, that means given a pictorial, I mean, metaphorically speaking. You can't understand what is dharma. That's a big concept. So, cow of dharma stood on 3 legs in Kruta Yuga. So, already adharma set in by Kruta Yuga only, by Rama's time. Kaikeyi is adharmic lady only. Then when it came to Dwapara, when Lord Krishna was born, the dharma, cow of dharma started standing on 2 legs only. We know how the cousins fought and how jealous, their jealousy is and everything. Then when it came after, so with the fighting of these cousins of Kauravas, the Dhritarashtra Putras and the Pandu Putras, Kali Yuga started. The Mahabharata war, they say. So in Kali Yuga, the dharma, cow of dharma started standing on 1 leg. That means dharma is very weak here. So that is a beautiful analogy. So that is Kruta Yuga is referred here. As people were happy in Kruta Yuga. In Satya Yuga, people were all totally happy. So Srinivas, next. Anvayartham padu. न च अपि तत्र शुभभयं तथा एव तस्करभयमपि न नगराणि राष्ट्राणि च धनधान्ययुतानि सर्वे तथा प्रमुदिताः यथा प्रभुः न च अपि तत्र Ramarajye, neither there in the Ramarajya Kshudbhayam, fear of hunger, and also Taskarabhayam, as even of fear from thieves was there, nor Nagarani Rashtrani cha dhana, and the cities and the states, if you say, were filled with dhana and dhanya. Well, in the ancient time, dhana dhanya is going smoothly. First dhanya, then dhana. Only through crop you get money, isn't it? Even now Indian economy is agrarian. No rains, the index goes down. With good rains, the index goes up because agriculture rooted economy ours. Dhana, dhanya, the dhanya, dhana coming out of dhanya. So they were full of money and crops. Sarve tata pramudita, all were so happy as were people were happy in yatha kruta yuge, in the first yuga people were happy. So padartham pashyamah, nacha tatra tasmin Ramarajye, in that Ramarajya, in that kingdom of Rama, api kshudbhayam, bubhuksha trasaha, trasaha nama bhayam only. Bubhuksha bhayam, you can say. Bubhuksha bhayam. Fear of hunger or starvation is given. Starvation. Tata cha. Na. Taskara bhayam, chora bhayam, chaura bhayam. Nagarani, purani, cities. Rashtrani, janapadascha, states. Cha. Dhana dhanya yuktani, sarva samruddhi manti. Sarve निखिलाः समस्ताः तथा प्रमुदिताः तथा प्रसन्नाः, so happy extremely. Yatha, as yatha means yatha Kruta yuge, Satya yuge. So very simple meaning. Evam, you can read Bhavartha. Okay, you pause there. Similarly, in Rama's time, kopi pauraha, no citizen, bubhukshitaha na bhavishyati. Because this is the beginning of the Ramayana, so there will be no citizen who will be hungry in Rama's time. Yes. Chaurya trasaha.
शौर्यत्रासः अपि न भविष्यति. There will be no fear coming from the thieves. Yes. नगराणि ग्रामाः प्रदेशाः च समृद्धाः भविष्यन्ति. Cities and states will be, and other places will be very, very well off. सर्वः लोकः सत्ययुगे इव रामराज्ये आनन्दितः भविष्यति. Sarvaha loka, all the people, Satyayuga iva, like in Satyayuga, Ramarajya, in Rama's kingdom, Ananditha bhavishyati, they will be happy. All the people will be happy like in Satyayuga. Darshanam. Jinimas, Karnamshaha. Sandhi, ekaha eva sandhi. Chapi. Chapi. Samasa ekam. Ekam padam, ekaha samasaha. Kshudbhayam. Panchami Tatpurusha. Like in the previous class also I told you. Any bhaya, vitrarthanam bhayet, we have Panchami only. Sarpa bhayam, sarpat bhayam. Papa bhayam, papat bhayam. But kshud shabda is strilinga shabda. That is why it is given kshudaha. Kshud, kshudau, kshudaha, kshudham, kshudau, kshudaha. Kshudha, kshudbhyam, kshudbihi, kshudhe, kshudbhyam, kshudaha, kshudhaha, panchami. Kshudaha, kshudbhyam, kshudbhyaha, kshudhaha, kshudoho, kshudham, kshudhi, kshudoho, kshut, kshutsu, saptami bahuvachan. So kshudaha is the word panchami, kshudaha bhayam, kshudbhyam. Taskara bhayam, taskarat bhayam, taskara bhayam. I have also explained this beautiful word, this is taskara. I like it linguistically. Who is called taskara? Chauraha. Choraha. How it is derived? Tat karoti. We explain this word, tat karoti, he does that. What is that? That undoable thing, unsocial thing he does. Therefore, he is called tat karoti. Tat karoti becomes taskaraha. So that is okay. Kruta yuge, krutam cha, tad yugam. Of course, ending case is kruta yuge is there, na? Tasmin kruta yuge. Kruta yuga is explained. Krutam cha, tad yugam. That means done, perfectly done. Kruta yuga was perfectly done. People were very perfect in that. Like 100% dharma, 75% dharma in Ramarajya. And then 50% dharma in Dwapara. Dharma is 25% now. And what is the percentage of adharma in Kali Yuga? 75%. Okay, Abhyasam. Navati Uttara. एकोन सप्ततितमः अभ्यासः 69th Oh Krudanta Eka Pramuditaha. So that is here Pramuditaha in the text I pointed out 337 Samasta Padam it is given. It is not a Samasta Pada Krudantam. Pra iti upasargaha muditi dhatuhu tanta prayoga pramudita. Highly excited, happy. Okay, Abhyasam. Shabda yugmam purayata. Yatra tatra opposites like same one. Ched yadi. Now this may not know. Chet means if. Sorry. You get what? Yadi opposite what? You get tarhi. Tarhi. Then yes. Yatra tatra go together, yadi tarahi go together, pairs. This is pairs. Yada automatically comes tada. Then yatha, because we have in the sloka yatha tata. Yataha yasmat for this tasmat. And one more for yataha tataha, opposite. Yataha tataha is a pair. Yasmat tasmat is a pair. Itaha tataha. Itaha gaccha
इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट. इतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः विषय. This way gone that way. Itah tatah. Opposite tatah. So these are the pairs here. You repeat just. Chet yadi will get tarhi. Yada, everybody knows tada. Yada yada dharmasya. Yatha tatha. Yataha yasmat pa. These two we have the pairs. Yataha is tataha. Tasmat is tataha. Yasmat is tasmat. Sorry. Itaha is tataha. Now satyam asatyam nirdharanam. So one is done. Nagarani iti padam napumsakalinge vartate. Satyam. Nityam iti ekam avyaya padam. Now he says avyaya here. There he says, the book says, no, here I will show. Nityam napumsakalinga shabda. So it is avyaya one. And it is also used as Visheshana Shabda, like in the previous class. Taskara bhayam iti samasta padam. Na. Yes? Padam na. Taskara bhayam samasta padam na. Asatyam. It is samasta bhayam, samasta padam. Okay. Krutayuge ityatra shashti vibhaktihi asatyam. Saptami vartate. Sarve iti sarvanama padam asti. Satyam. Shameta. Samanarthakam padam likata. Okay. Pramuditaha prasannaha. Taskaraha chauraha. Chauraha. Krutayuge satyayuge. Nagarani purani. Very good. Rashtrani he has given. That is janapadaha. Janapadaha. Dhanam. So many words you have. Simple words is vittam. Dhanam vittam. Repeat one. Taskaraha chauraha. Krutayuge satyayuge. Nagarani purani. Rashtrani janapadaha. And dhanam vittam sampad whatever it is. Fourth. Chaturtamsha viparitharthakam padam likata. Nityam anityam. Taskaraha opposite. Who is opposite of taskara? Cop. Bhataha. We can't say this ataskaraha. Yeah, opposite means only you have to take cop and the thief, cat and the rat, like. Pramuditaha, here you have to take a negative word using apramuditaha. Apramuditaha. Na, what is the opposite of na? Am. Okay, am. In Upanishadic language it is om. Am. Maybe om became am in later times. Consent giving is am. Ama. In Tamil, ama. Am. So na is opposite am. Bhayam, nirbhayam, abhayam. Abhayam is also there. Abhayam. So we repeat here. Taskaraha bhataha. Pramuditaha apramuditaha. Na am. Bhayam, abhayam. Nirbhayam. What do you say? Simple only. Antimaha panchamamshaha. Slokam smarata riktasthanam cha purayat. Nachapi tatra shudbhayam tatra na taskara bhayam tatha nagarani cha rashtrani dhanadanya yutani cha nityam pramuditaha sarve yatha krutayuge tata. Very simple. पठितुं शक्यते. श्लोकार्धं पठतु इदानीं. चतुर्नवतितमः श्लोकः. नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैर्दृष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं
गवां कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् च तगुणान् राजवंशान् चतुर्गुणान् राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति इति भविष्यत् काल नृटि प्रयोगः नियोजयति नियोक्ष्यति पदच्छेदं प्रथमम् अश्वमेध शतैः इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं कोटि अयुतं कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भ्यः विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति पदपरिचयम् अश्वमेधशतैः इष्ट्वा बहुसुवर्णकैः गवां स्त्रीलिंग गोः गोभ्यां गवां गवामिति षष्ठी बहुवचनं कोट्ययुतं दत्वा त्वान्तं विद्वद्भ्यः विद्वत् शब्द विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसं विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः चतुर्थ्यां विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः फॉर द स्कॉलर्स पंडितेभ्यः विद्वद्भ्यः नाम अत्र पंडितेभ्यः सो चतुर्थी बहुवचन विधिपूर्वकं दिस कुड बी एन अव्यय आल्सो श्रीनिवास विधिपूर्वकं यस असंख्येयं धनं ब्राह्मणेभ्यः चतुर्थी महायशाः यशस् महायशस् राजवंशान् समस्तपदम् त्रीणि वाक्यानि पदानि पठित्वा स्थापयामि शतगुणान् स्थापयिष्यति स्था इति धातुः निच् प्रयोगः कर्तरि लुट् प्रथम चातुर्वर्ण्यम् अन्ते लोके लोकः इति शब्दः सप्तम्यां मकारान्त शब्दः सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनं स्वे अकार नपुंसकलिङ्ग पुं नपुंसकलिङ्ग स्व इति शब्दः धर्मे पुल्लिङ्ग नियोक्ष्यति नि इति उपसर्ग युज धातुः कर्तरि लृट् लृटि अनन्तरं पश्यामः